Nunca pense que el secreto de mi madre me destruya para detener la boda. Cuando abrí aquella caja de madera escondida en el ático de la casa familiar, jamás imagine que mi vida perfecta se convertiría en una pesadilla de la cual no podría despertar. Lo que encontré ahí adentro no solo destrozó mi imagen de la familia ideal que quería tener, sino que me obligó a tomar la decisión más dolorosa de mi existencia. Destruir la felicidad de la persona que más amo en este mundo o permitir que cometiera el peor error de su vida. Mi nombre es Sofía. Tengo 28 años y hasta hace 3 meses era una mujer común que vivía en la Ciudad de México, trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia pequeña pero respetable, y mi mayor preocupación era decidir qué serie ver en Netflix los fines de semana. Vengo de una familia que siempre considero perfecta. Mi madre Elena, una mujer elegante y reservada que dedicó su vida a criar a sus hijos con valores sólidos. Mi padre Roberto, fallecido hace 5 años en un accidente automovilístico que nos destrozó a todos. Y mi hermana menor Valentina, de 25 años, la niña mimada de la familia, Dulce. Inocente y próxima a casarse con el hombre de sus sueños. O al menos eso era lo que yo creía hasta que aquel sábado por la tarde. Mi mundo se derrumbó como un castillo de naipes bajo la lluvia. Todo comenzó cuando mi madre me pidió que subiera al ático a buscar el vestido de novia que ella había usado en su boda. Valentina quería incorporar el encaje del velo a su propio vestido como un homenaje a mamá, y yo, siendo la hermana mayor y la más organizada, fui la elegida para esta misión. El ático de nuestra casa familiar en Coyoacán siempre había sido un lugar polvoriento y olvidado, lleno de cajas con recuerdos, muebles viejos y ese olor característico a humedad y nostalgia que tienen los espacios abandonados. Mientras buscaba entre baúles y cajas etiquetadas con la letra impecable de mi madre, tropis con una caja de madera oscura que no tenía ninguna identificación. Algo en mi interior, una curiosidad morbosa o quizás el destino mismo, me empujó a abrirla. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo continúa, ayúdame a crear este canal presionando el botón rojo de subscribers. Estamos muy cerca de llegar a los 17,000 suscriptores y tu apoyo hace toda la diferencia. Suscribid ahora y forma parte de esta comunidad donde compartimos historias reales que te darán sin aliento. Dentro de aquella caja, encontré fotografías, muchas fotografías. Al principio parecían imágenes comunes de mi madre cuando era joven, quizás de sus 20 años, sonriendo junto a amigas en lo que parecía ser Guadalajara, según reconocí por el fondo de una de las imágenes donde se veía la catedral. Pero conforme fui revisando más a fondo, las fotografías se volvieron extrañas, inquietantes. Mi madre aparecía junto a un hombre que definitivamente no era mi padre. Un hombre alto, de cabello oscuro y mirada intensa que la abrazaba con una intimidad que me revolvió el estómago. En una de las fotos, este hombre besaba su frente mientras ella cerraba los ojos con una expresión de paz absoluta que jamás lo había visto, ni siquiera en las fotografías con mi padre. Había cartas también, docenas de cartas escritas con una caligrafía masculina y firme, todas dirigidas a mi amada Elena, y firmadas por alguien llamado Javier Mendoza. Mis manos temblaban mientras abría una de esas cartas, fechada en 1997, 2 años antes de que mis padres se casaran. La carta hablaba de un amor prohibido, de promesas rotas, de un futuro que jamás llegaría. Elena, mi vida, sé que tu familia jamás aceptará lo nuestro. Sé que las circunstancias nos obligan a separarnos, pero quiero que sepas que mi corazón siempre será tuyo. No importa con quién termines casando, no importa qué vida construyas, una parte de ti siempre me pertenecerá como una parte de mí siempre será tuya.
Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras leía aquellas palabras cargadas de dolor y resignación. Mi madre había tenido un gran amor antes de mi padre. Eso no era tan terrible. Muchas personas tienen relaciones previas. Pero lo que encontré después me heló la sangre. En el fondo de la calle había un sobre manila grueso, sellado con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. Lo abrí con cuidado y encontré documentos legales, papeles oficiales que, al principio no comprendí. Eran documentos de adopción, o más bien, papeles que demostraban que la adopción que debió haberse completado nunca se finalizó legalmente. Y entonces los 6, el nombre del niño en cuestión, la fecha de nacimiento, el hospital en Monterrey donde nació. Mi cerebro se negaba a procesar la información que tenía frente a mis ojos. Según estos documentos, mi madre había tenido un hijo con Javier Mendoza en 1998, un hijo que supuestamente había sido dado en adopción a una familia de Puebla. Pero los documentos mostraban irregularidades, firmas que no coincidían, sellos que parecían falsificados, y una nota escrita a mano por mi madre que decía: Perdóname, hijo mío. Algún día entenderás que no tuve opción. Tu padre nunca supo que existes. Nadie debe saberlo jamás. Tu suscripción es fundamental para que podamos seguir compartiendo estas historias que nos conectan a todos. Estamos construyendo una comunidad de 17,000 personas que no tienen miedo de escuchar la verdad, por más dolorosa que sea. Presiona el botón de subscribers, y sé parte de este movimiento. No te arrepentirás. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Mi madre había tenido un hijo secreto, un hijo que nunca conocemos, un hijo que elaboró de su existencia como si nunca hubiera nacido. Las preguntas comenzaron a bombardear mi mente sin piedad. ¿Por qué lo dio en adopción? ¿Mi padre sabía? ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Tenía yo un hermano perdido en algún lugar de México? Pero la pregunta que realmente me aterrorizaba, la que me mantenía paralizada en medio de aquel ático polvoriento mientras la luz del atardecer se filtraba por la ventana sucia, era otra completamente diferente. ¿Quién era realmente Javier Mendoza y por qué ese nombre me resultaba tan perturbadoramente familiar? Vaya del ático con las piernas temblorosas y el corazón galopando, en mi pecho como un caballo despacado. Escondí la calle bajo mi calma, incapaz de enfrentar mi madre en ese momento. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto. Y esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas, mirando el techo mientras mi mente reproducía una y otra vez las imágenes de aquellas fotografías, las palabras de aquellas cartas, la terrible revelación de aquellos documentos. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de aquel hombre, Javier Mendoza, y algo en lo profundo de mi ser me decía que había algo más, algo que aún no había descubierto pero que cambiaría todo para siempre. A la mañana siguiente, durante el desayuno, observa mi madre con otros ojos. Elena se movía por la cocina con su gracia habitual, preparando café y sirviendo pan dulce como había hecho durante toda mi vida, pero ahora cada uno de esos gestos me parecía una mentira, cada sonrisa una máscara que ocultaba secretos inconfesables. Valentina legó radiant, como siempre, hablando sin parar sobre los últimos detalles de su boda que se celebraría en un mes en una hermosa hacienda cerca de Querétaro. Su prometido, Diego Mendoza, llegaría más tarde para cenar con nosotros y ultimar los detalles del banquete. Y fue en ese preciso momento, cuando Valentina pronunció el apellido de su futuro esposo, que mi mundo se detuvo por completo. Mendoza. Diego Mendoza. El mismo apellido que el hombre de las fotografías. El mismo apellido del padre del hijo secreto de mi madre.
No podía ser una coincidencia. México es grande. Hay miles de personas con el apellido Mendoza. Mi repicia a mí misma tratando de calmar el pánico que comenzaba a trepar por mi garganta como una enredadera venenosa. Pero algo en mi interior, ese mismo instinto que me había llevado a abrir aquella caja maldita, me decía que esto no era casualidad. Tenía que investigar. Tenía que saber la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Si esta historia te está poniendo los pelos de punta, imagina cómo me sentía yo viviendo todo esto. Ayúdame a alcanzar los 17,000 suscriptores compartiendo este canal con tus amigos y presionando ese botón de subscribers, que ves en la pantalla. Cada suscripción cuenta y me motiva a seguir compartiendo estas experiencias que nos hacen reflexionar sobre la vida. Esa tarde, mientras mi madre y Valentina salían a su prueba final de vestido, me quedé en casa con la excusa de tener que terminar un proyecto urgente del trabajo. En cuanto escuché el coche alejarse, subí corriendo a mi habitación y saqué la caja de debajo de la cama. Busqué entre todos los papeles hasta encontrar lo que necesitaba, una fotografía donde se veía claramente el rostro de Javier Mendoza. Lo fotografié con mi celular y comencé mi investigación. Las redes sociales pueden ser una bendición o una maldición, dependiendo de qué estés buscando. En mi caso, se convirtieron en mi peor pesadilla. Encontré el perfil de Diego Mendoza en Facebook. Su foto de perfil mostraba a un hombre apuesto de 30 años, ingeniero civil según su información profesional, originario de Puebla pero radicado en la Ciudad de México desde hacía 5 años. Revise sus fotografías familiares y allí estaba, en una imagen de lo que parecía ser una comida familiar, un hombre mayor de aproximadamente 60 años, con canas en las sienes pero con rasgos inconfundibles que coincidían perfectamente con el Javier Mendoza, joven de las fotografías de mi madre. La descripción de la foto decía, comida familiar para celebrar el cumpleaños de papa. Te amamos, Javier Mendoza. Sentí que me ahogaba. Diego era el hijo de Javier Mendoza, el hombre que había amado a mi madre, el padre del hijo secreto que ella dio en adopción. Pero eso, no era lo peor. Seguí investigando con una obsesión casi enfermiza, incapaz de detenerme ante cada descubrimiento me destrozaba un poco más. Encontré artículos antiguos de periódicos digitalizados, notas sociales de Puebla de finales de los 90. Javier Mendoza había sido un empresario prometido de Monterrey que se había mudado a Puebla después de un escándalo financiero que lo había dejado en la ruina. Se había casado con una mujer llamada Patricia en el año 2000, 2 años después de que mi madre se casara con mi padre. Patricia había muerto de cáncer 5 años atrás, según encontré en una nota necrológica. Javier y Patricia habían adoptado un niño en 1999, un niño al que llamaron Diego. Un niño nacido en Monterrey en 1998. Los países del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad aterradora. El hijo que mi madre dio en adopción había sido adoptado por su propio padre biológico, por Javier Mendoza, quien abruptamente descubrió la existencia de su hijo y movió cielo y tierra para recuperarlo sin que nadie supiera la verdad. Diego Mendoza no sabía que era hijo biológico de Javier, creía que era adoptado por una pareja que lo había rescatado de un orfanato. Y ahora, por una cruel ironía del destino, este hombre estaba a punto de casarse con Valentina, convirtiéndose en el yerno de la mujer que lo había dado a luz y lo había abandonado. Mi hermana estaba a punto de casarse con su medio hermano sin que ninguno de los dos lo supiera. Ahora viene la parte más importante de esta historia, y necesito que estés suscrito para no perder cómo continúa y termina todo esto. Presiona el botón rojo de subscribers ahora mismo y ayúdame a llegar a los 17,000 suscriptores.
Esta historia apenas está comenzando y lo que viene después te dejará completamente impactado. No te pierdas el final. Se escribía. El pánico se apoderó de mí con una fuerza devastadora. Tenía que detener esa boda, pero ¿cómo? ¿Cómo le explicas a tu humana menor, esa criatura inocente y llena de ilusiones, que el amor de su vida es en realidad su medio humano? ¿Cómo destruyes la imagen perfecta que tiene de su madre, la mujer que la crió con tanto amor y dedicación? ¿Cómo le dices que todo en lo que crea era una mentira construida sobre secretos y engaños? Y lo más importante, tenía yo derecho a revelar un secreto que no me pertenecía, un secreto que mi madre había guardado durante casi 30 años por razones que aún no comprendía del todo. Decidí que tenía que hablar con mi madre primero, dar la oportunidad de explicarse, de contarme su versión de los hechos antes de tomar cualquier decisión. Esa noche, después de que Valentina se fuera a dormir agotada por todos los preparativos de la boda, vaya a la cocina donde mi madre todavía estaba despierta, tomando una taza de té de manzanilla como era su costumbre. Me senté frente a ella con la caja de madera entre mis manos temblorosas. Cuando ella vio la caja, su rostro se transformó por completo. El color desapareció de sus mejillas, sus manos comenzaron a temblar y sus ojos se llenaron de un terror que jamás había visto en ella. ¿Dónde encontraste eso? Me preguntó con voz quebrada, y en ese momento supe que todo lo que había descubierto era verdad. No había error, no había malentendido, no había otra explicación. Mi madre había vivido con este secreto durante décadas y ahora, finalmente, tendría que enfrentarlo. Le mostré las fotografías, las cartas, los documentos de adopción. Ella lloraba en silencio mientras yo hablaba, sin interrumpirme, diciendo que todas mis preguntas, todas mis acusaciones, todas mis dudas salieron de mi boca como un río desbordado. Cuando finalmente me callé, agotada emocionalmente, ella comenzó a hablar. Tenía 22 años cuando conocí a Javier, comenzó con voz temblorosa. Era el hombre más maravilloso que había conocido jamás. Inteligente, apasionado, lleno de sueños y ambiciones. Nos enamoramos con una intensidad que me asustaba. Pero mi familia, tus abuelos, nunca lo aceptaron. Javier no tenía el dinero suficiente. No venía de una familia respetable según sus estándares. No era el tipo de hombre con el que ellos querían que me casara. Me prohibieron verlo, pero yo lo veía a escondidas. Nos encontrábamos en secreto. Vivíamos nuestro amor como si fuéramos dos criminales escapando de la ley. Y entonces quid embarazada. Haz una pausa ahora mismo y suscribid a este canal. Lo que mi madre está a punto de confesar cambiará todo lo que crea saber sobre el amor, el sacrificio y las decisiones imposibles. No te pierdas ni un segundo de esta revelación. Presiona suscribers y unid a los miles de personas que forman parte de esta comunidad. Vamos juntos por esos 17,000 suscriptores. Mi madre continuó su relato entre celosos contenidos. Cuando les dije a mis padres que estaba embarazada, me encerraron en casa. Literalmente me encerraron, Sofía. No me dejaban salir, no me dejaban hablar con nadie, me tenían como prisionera en mi propia casa. Me llevaron a Monterrey, lejos de la ciudad de México donde todos nos conocen, para ocultar mi vergüenza, como ellos la llamaban. Javier trató de encontrarme. Lo sé porque después encontré cartas que mis padres interceptaron, pero nunca supo dónde estaba. Cuando nació el bebé, mis padres ya tenían todo arreglado. Habían contactado con una agencia de adopción. Oh, al menos eso me dijeron. Me dejaron volo solo una vez, Sofía. Solo una vez pude tener a mi hijo en brazos. Era perfecto, tan pequeño, tan indefenso. Le susurré que lo amaba, que lo siento, que algún día entendería que no tuve opción.
Y luego ese lo levran. Regresamos a la ciudad de Mexico 2 meses después. Mis padres me presentaron a Roberto, tu padre, un hombre bueno de una familia respetable que estaba dispuesto a casarse conmigo a pesar de mi pasado. Nunca le conocí sobre el bebé, nadie debía saberlo. Roberto fue un buen esposo, un buen padre para ti y para Valentina cuando ella nació. Trate de ser feliz, trate de olvidar, trate de construir una vida normal sobre las ruinas de mi corazón roto. Y lo lograr, o al menos eso crea hasta ahora. Jamás volví a ver a Javier, jamás supe que fue de él, jamás supe que pasó con nuestro hijo. Por todo de mi vida excepto esa calle que guard en el ático, incapaz de deshacerme completamente del único recuerdo físico que me quedaba de ese tiempo. Lo conocí entonces lo que había descubierto sobre Diego, sobre su verdadera identidad, sobre el hecho de que Javier aparentemente había encontrado a su hijo y lo había adoptado sin que ella lo supiera. Mi madre se desmoronó por completo. Se abrazó a sí misma y comenzó a mecerse hacia adelante y hacia atrás mientras repetía, no, 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 como un mantra desesperado. Lo expliqué que Valentina estaba a punto de casarse con su medio hermano, que teníamos que detener esa boda, que no podíamos permitir que esto siguiera adelante. Pero su respuesta me dijo helada hasta los huesos. No podemos decirles, susurró mi madre con los ojos perdidos en algún punto del vacío. Si les decimos la verdad, destruiremos sus vidas. Valentina jamás me perdonará, jamás podrá mirarme de nuevo sin sentir asco y traición. Diego descubrirá que toda su vida ha sido una mentira, que el padre que lo crió lo ocultó la verdad sobre su origen. ¿Y para qué, Sofía? ¿Para qué? Ellos se aman, son felices. No tienen hijos todavía, no están planeando tenerlos hasta dentro de algunos años según me contó Valentina. Tal vez nunca los tengan. ¿Por qué destruir su felicidad por un secreto del pasado que no cambiará nada en su presente? No podía creer lo que estaba escuchando. Mi madre estaba dispuesta a permitir que su hija se casara con su medio hermano para proteger su propio secreto, para evitar enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas. Logré que estaba loca, que era inmoral, que no podía permitir que esto sucediera. Pero ella se mantuvo firme en su postura. Me rogó que guardara el secreto, que dejara que Valentina fuera feliz aunque esa felicidad estuviera construida sobre una mentira. A veces, me dijo con lágrimas rodando por sus mejillas, el amor significa permitir que las personas sean felices incluso si eso requiere que guardemos secretos que nos destrozan por dentro. ¿Qué es más importante, Sofía, la verdad o la felicidad? Esta es una de las preguntas más difíciles que cualquier ser humano pueda enfrentar. Y necesito saber tu opinión. Suscríbete a este canal ahora mismo y déjame tu comentario sobre qué harías tú en mi lugar. Tu perspectiva es valiosa y juntos podemos llegar a los 10,000 suscriptores que nos hemos propuesto. Presiona ese botón rojo y forma parte de esta conversación que está sacudiendo a miles de personas. Los días siguientes fueron una tortura. Valentina flotaba en una nube de felicidad mientras ultimaba los detalles de su boda, completamente ajena al infierno en el que yo me encontraba. Diego visitaba nuestra casa con frecuencia, siempre amable, siempre atento, tratando como a la humana mayor que pronto sería oficialmente. Cada vez que lo veía, mi estómago se revolvía. Busqué desesperadamente algún parecido físico entre él y mi madre, entre él y Valentina, alguna señal obvia que gritara al mundo que eran familia, pero no encontré nada. Diego tenía los rasgos de su padre Javier, mientras que Valentina era una copia exacta de mi madre pero con los ojos de mi padre. No había forma de que alguien pudiera notar la conexión solo con mirarlos.
Investig los leyes mexicanas sobre matrimonios consanguíneos. Descubrí que el matrimonio entre medio hermanos es prohibido por el Código Civil, considerado nulo desde su origen si demuestra el parentesco. Pero también descubrí que el parentesco no es conocido por las partes, no hay hijos de por medio. Muchas de estas unions continúan sin consecuencias legales hasta que alguien decide revelar la verdad. Me atormentaba pensando en las implicaciones genéticas ellos decidían tener hijos en el futuro. Los riesgos aumentan, aunque no son tan altos como en el caso de hermanos completos, pero existen. ¿Tenía yo derecho a permitir que tomaran esa decisión sin conocer todos los hechos? Decidí investigar más sobre Javier Mendoza. Necesitaba saber si él estaba al tanto de que Diego estaba a punto de casarse con la hija de Elena, él sabía que su hijo estaba comprometido con su media hermana. Encontré su dirección en Puebla a través de directorios públicos y tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Fui a visitarlo sin avisar, sin decirle a nadie, con la esperanza de encontrar respuestas que me ayudaran a decidir qué hacer. El viaje en autobús de la Ciudad de México a Puebla me pareció eterno. Cada kilómetro que avanzaba era un kilómetro más cerca de una verdad que intuía sería devastadora. La casa de Javier Mendoza era modesta pero bien cuidada, ubicada en una colonia tranquila de clase media. Toc el tambor con el corazón en la garganta. Un hombre mayor, con el cabello completamente gris pero con esos mismos ojos intensos que había visto en las fotografías, abrió la puerta. Cuando le dije que era amiga de Elena y que necesitaba hablar con él sobre un asunto urgente relacionado con su hijo Diego, su expresión cambió completamente. Me invitó a pasar con manos temblorosas. Nos sentamos en su sala mientras él preparaba café que ninguno de los dos bebió. Lo cani todo. Lo mostró las fotografías, los documentos, lo expliqué que su hijo estaba a punto de casarse con Valentina, la hija de Elena. Vi como su rostro pasaba por todas las etapas del shock. Incredulidad, horror, dolor, y finalmente, una resignación profunda que me asustó. Yo sabía que este día llegaría. Me dijo con voz cansada. Cuando encontré a mi hijo, cuando logré adoptar al bebé que Elena había dado en adopción, que lo protegería de la verdad. Pero el destino tiene formas crueles de cobrarse las deudas del pasado. Si sientes que tu corazón late más rápido con cada palabra de esta historia, entonces entiendes como me sentía yo en ese momento. Ayúdame a compartir estas experiencias reales que nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber sobre la vida y el amor. Suscribid ahora y juntos alcanzaremos los 17,000 suscriptores. Tu apoyo significa todo para este canal. Javier me contó su versión de los hechos. Después de que Elena desapareció de su vida sin explicación, él la buscó durante meses. Finalmente, un contacto le reveló que ella había estado embarazada y que el bebé había sido dado en adopción. Javier usó todos sus recursos, vendió su empresa, y endeudó hasta el cuello para rastrear a su hijo. Le tomó casi un año encontrarlo en un hogar temporal en Puebla donde el proceso de adopción había estancado por irregularidades legales. Movió cielos y tierra para adoptar a su propio hijo, casándose con Patricia, una mujer buena que conoce toda la historia y aceptó criar al niño como propio. Jamás le dije a Diego la verdad sobre su madre biológica, me confesó Javier. ¿Para qué causar ese dolor? ¿Para qué hacer saber que su madre lo abandonó? Preferí que creer que sus padres biológicos simplemente no pudieron cuidarlo, no que su madre lo había regalado para complacer a sus padres y casarse con un hombre más conveniente. La pregunta si sabía que Diego estaba comprometido con la hija de Elena. Me miró con ojos llenos de lágrimas y asintió lentamente. Lo supo hace 2 meses,
Cuando Diego me mostró fotografías de la familia de su novia. Reconocí a Elena inmediatamente, aunque han pasado casi 30 años. Esta mujer, por supuesto, pero esos ojos son los mismos, esos ojos que una vez amé con locura. Investigué y descubrí que Valentina es su hija menor. Al principio pensé que era una coincidencia cruel, que tal vez no era la misma Elena. Pero cuando six el nombre completo, cuando confirmé que era ella, supe que el universo nos estaba castigando a ambos por nuestros pecados del pasado. ¿Why no pensaste en decir la verdad a Diego? Lo pregunté con incredulidad. Su respuesta me destrozó. He estado viviendo en el infierno durante 2 meses, Sofía. Cada noche me despierto empapado en sudor, atormentado por esta decisión. He escrito cartas que nunca envió. He levantado el teléfono 1000 veces para llamarlo y contarlo todo. Pero cada vez que estoy a punto de hacerlo, pienso en su felicidad, en lo enamorado que está de Valentina, en lo brillante que es su futuro juntos. Y me pregunto, ¿tengo derecho a destruir eso? Ellos no saben que son hermanos. Si nunca se entran, si viven felices sin saberlo. ¿Realmente importa? La sangre que comparten es solo biología, no los convierte en hermanos en el sentido real de la palabra. Ellos no crecieron juntos, no comparten recuerdos familiares, no hay ningún vínculo emocional más allá del amor romántico que se tienen. Tal vez, solo tal vez, lo más amoroso que puedo hacer como padre es permitirles ser felices en la ignorancia. No podía creer que tanto mi madre como Javier, las dos personas que supuestamente más amaban a Diego y Valentina, estuvieran dispuestos a permitir que este matrimonio siguiera adelante. Logré que estaban locos, que era antinatural, que alguien tenía que detener esto. Pero Javier me tomó de las manos y me dijo algo que no he podido sacar de mi mente desde entonces. Sofía, tú eres la única que tiene el poder de detener esta boda. Ana Elena y yo tenemos el valor de enfrentar las consecuencias de revelar la verdad. Pero tú no tienes nada que perder excepto el amor de tu hermana y el respeto de tu madre. La pregunta que debes hacer es, ¿estás dispuesta a convertir en la villana de esta historia para salvar a dos personas que tal vez no quieren ser salvadas? ¿Estás preparada para cargar con el peso de destruir su felicidad el resto de tu vida? Porque una vez que reveles este secreto, no habrá vuelta atrás. Sus vidas cambiarán para siempre, y tú serás la responsable de esa destrucción. Estamos llegando al momento más crítico de esta historia y necesito que estés aquí conmigo hasta el final. Presiona el botón de subscribers ahora mismo para no perder como termina todo esto. Estamos muy cerca de los 17,000 suscriptores y tu suscripción es la que puede hacer la diferencia. No te quedes sin saber qué decidí hacer. Suscríbete ya. Regresa la Ciudad de México con más dudas que respuestas. Faltaban 2 semanas para la boda, y yo estaba sumida en una crisis existencial de proporciones épicas. ¿Qué era más importante? ¿La verdad o la felicidad? ¿El deber moral o el amor? ¿La biología o el sentimiento? Comencé a investigar casos similares, a leer sobre matrimonios entre personas que descubrieron años después que eran parents. Encontré historias devastadoras de parejas que se habían divorciado al descubrir la verdad, pero también encontré casos de parejas que decidieron continuar juntos a pesar de todo, que argumentaban que el amor que se tenían era más fuerte que cualquier lazo de sangre. Busque ayuda profesional. Fui a ver a un psicólogo sin dar nombres ni detalles específicos, solo planteé el dilema moral. ¿Qué haces cuando tienes información que puede destruir la felicidad de las personas que amas, pero guardar esa información podría tener consecuencias terribles en el futuro? El psicólogo me dijo algo que resonó profundamente en mí. No existe una respuesta correcta en dilemas éticos complejos.
Solo existen decisions con las que puedes vivir. Y decisions que te perseguirán el resto de tu vida. Lo importante es que eliges basando en tus valores más profundos, no en el miedo o en lo que otros esperan de ti. Preguntate, ¿qué decisión te permitirá mirar al espejo dentro de 10 años sin sentir que traicionas lo que eres? Esa noche, sola en mi habitación, hice una lista de las consecuencias posibles de cada decisión. Si revelaba la verdad, Valentina me odiaría, posiblemente para siempre. Mi madre cuidaría expuesta como una mentirosa que ocultó un secreto devastador durante décadas. Diego descubriría que toda su vida había sido construida sobre mentiras y engaños. Javier sería visto como un cómplice que permitió conscientemente que su hijo se casara con su media humana. La boda se cancelaría, causando un escándalo familiar que resonaría durante generaciones. Pero al menos estarían viviendo en la verdad, con la libertad de tomar decisiones informadas sobre su futuro. Si guardaba el secreto, Valentina y Diego continuarían con su vida feliz, al menos por ahora. Mi madre y Javier podrían seguir viviendo con su secreto intacto. Yo cargaría sola con el peso de esta verdad, convirtiéndome en cómplice del engaño. Y siempre existiría la posibilidad de que la verdad saliera a la luz de alguna otra manera, en un momento aún más devastador, cuando tal vez ya tuvieran hijos, cuando las raíces de su vida juntos fueran tan profundas que desenredarlas fuera imposible. Decidí hacer una última cosa antes de tomar mi decisión final. Necesitaba conocer mejor a Diego, entender quién era realmente este hombre con quien mi humana estaba a punto de casarse. Lo invité a tomar un café, con la excusa de que quería conocerlo mejor como su futura cuñada. Nos encontramos en una cafetería cerca de Reforma, un lugar neutral donde pudimos hablar con tranquilidad. Diego era encantador, genuinamente encantador. Me habló de su trabajo como ingeniero civil, de los proyectos de construcción sustentable que estaba desarrollando, de sus sueños de crear viviendas accesibles para familias de bajos recursos. Me habló sobre cómo conoció a Valentina en una conferencia sobre arquitectura verde, cómo se enamoran hablando durante horas sobre sus visions compartidas de un mundo mejor. Tu hermana es la mujer más extraordinaria que he conocido, me dijo con los ojos brillantes de amor genuino. Es inteligente, compasiva, divertida. Me hace querer ser mejor persona cada día. No puedo imaginar mi vida sin ella. Le pregunto sobre su familia, sobre sus padres. Me contó sobre su madre adoptiva Patricia, quien había muerto cuando él tenía 20 años, dejando un vacío enorme en su vida. Mi padre Javier lo dio todo por mí, me dijo con voz emocionada. Sé que soy adoptado, siempre lo he sabido. Pero eso nunca me hizo sentir menos amado. Mi padre sacrificó su propia felicidad, su éxito profesional, todo lo que tenía para darme una buena vida. Por eso quiero que esté orgulloso de mí, por eso trabajo tan duro. Quiero honrar su sacrificio construyendo una vida que tenga significado. Sentí que mi corazón se partía en dos escándalo. Este era un hombre bueno, decente, que amaba a mi humana con todo su ser y veneraba al padre que lo había rescatado. ¿Cómo podía yo destruir su mundo? Pero luego pensé en los hijos que podrían tener en el futuro. Diego me contó que él y Valentina querían esperar unos años antes de tener hijos, pero que definitivamente los querían. Valentina será una madre increíble, me dijo sonriendo. Y yo quiero darle nuestros hijos el mismo amor incondicional que mi padre me dio a mí. Los rasgos genéticos volvieron a mi mente. Aunque los medio hermanos no tienen el mismo nivel de rasgo que los hermanos completos, las probabilidades de desórdenes genéticos aumentan. ¿Tenía yo derecho a permitir que tomaran esa decisión sin conocer todos los hechos?
Que pasaria si tenian un hijo con problemas de salud y eventualmente descubrian la verdad sobre su parentesco? Como vivirían con esa culpa? Como me perdonaría yo por haberlo permitido? Si todavía no te has escrito, este es el momento perfecto para hacerlo. La decisión que tomé cambió todo. Y necesito que estés ahí para escuchar como ese desarrollo cada consecuencia de mis acciones. Presiona ese botón rojo de subscribers y ayúdanos a llegar a los 17,000 suscriptores. Esta comunidad se está volviendo más fuerte cada día y tú eres parte esencial de ella. Suscribid ahora. Faltaban 5 días para la boda cuando finalmente tomé mi decisión. Pasé una noche entera sin dormir, orando aunque no soy particularmente religiosa, rogando al universo que me diera una señal, alguna indicación de qué camino tomar. Pero ninguna señal llegó. Solo estaba yo, mi conciencia, y el peso aplastante de una responsabilidad que nunca pedí tener. Finalmente, mientras el sol comenzaba a salir por mi ventana, supe lo que tenía que hacer. No porque fuera la decisión correcta, sino porque era la única decisión con la que podría vivir sin perder mi alma en el preciso. Llamé Valentina y le pedí que viniera a mi departamento, que necesitaba hablar con él urgentemente sobre algo que no podía discutir por teléfono. Ella luego preocupada, pensando que tal vez yo estaba enferma o tenía algún problema grave. Sofía, me estás asustando. Me dijo al verme con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Me senté frente a ella en mi pequeña sala y coloqué la caja de madera sobre la mesa de centro entre nosotros. No estoy bien, le dije con voz temblorosa. Y después de lo que voy a contarte, tú tampoco lo estarás. Pero necesito que sepas que hago esto porque te amo, porque no puedo dejar cometer un error que cambiará tu vida para siempre. Lo conté todo. Cada detalle, cada descubrimiento, cada pieza del rompecabezas que había armado durante las últimas semanas. Le mostré las fotografías de mi madre joven con Javier Mendoza. Le mostré las cartas de amor prohibido. Le mostré los documentos de adopción incompletos. Lo expliqué cómo había rastreado a Diego, cómo había descubierto que era el hijo secreto de nuestra madre, cómo había visitado a Javier en Puebla y descubierto que él sabía la verdad y había decidido ocultarla. Valentina me escuchó en silencio absoluto, su rostro transformándose gradualmente de confusión a incredulidad a horror, de horror a devastación completa. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio largo y terrible. Valentina me miraba como si fuera una extraña, como si en ese momento me hubiera convertido en su enemiga. No, fue lo único que dijo al principio. No. Esto no puede ser verdad. Estás mintiendo. ¿Por qué me harías esto? ¿Por qué inventarías algo tan horrible? Le rogué que mirara la evidencia, que hablara con nuestra madre, que investigara por sí misma. Pero ella se levantó bruscamente, tirando la caja al suelo, esparciendo las fotografías y documentos por toda la sala. No voy a escuchar más de esta locura. Gritó con lágrimas rodando por sus mejillas. Estás celosa. Estás tratando de arruinar mi felicidad porque no soportas verme feliz. Te odio, Sofía. Te odio. Y salió corriendo de mi departamento, dejándome sola entre los fragmentos esparcidos del secreto más devastador de nuestra familia. Pensé que ese sería el final, que Valentina simplemente seguiría adelante con la boda negando creer lo que lo había dicho. Pero 3 horas después, mi madre apareció en mi puerta con el rostro descompuesto. ¿Qué has hecho? Me preguntó con una mezcla de furia y desesperación que nunca había visto en ella. ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo pudiste destruir todo lo que construyó? Valentina está destrozada. Me llamo Lorando, exigiendo saber esa era verdad,
why no pude mentorol la cara, Sofia. No pude seguir mintiendol. Estás satisfecha ahora que has arenado su vida. Lo respondí con una calma que no sabía que poesía. No arruin su vida, mama. La salve de vivir una mentira que eventualmente la habría destruido de una manera mucho peor. Tú arruinas su vida al guardar este secreto durante tantos años. Tú la pusiste en esta posición. Yo solo me nego a ser cómplice de tu engaño. Los siguientes días fueron un caos absoluto. Valentina confrontó a Diego con la verdad. Por supuesto, él al principio no lo creyó, pensó que era algún tipo de malentendido o conspiración absurda. Pero cuando habló con su padre Javier, cuando vio la manera en que su padre se derrumbó y admitió la verdad entre lágrimas, Diego tuvo que enfrentar la realidad devastadora. Estaba enamorado de su media hermana. La boda fue cancelada 2 días antes de la fecha programada. La familia entera se sumió en una crisis de proporciones épicas. Los invitados fueron notificados con excusas vagas sobre problemas de salud familiares. Los depósitos pagados para la hacienda, el catering, la música, todo se perdió, pero eso era lo de menos en comparación con el dolor emocional que todos estábamos experimentando. Esta parte de la historia es crucial para entender las consecuencias de las decisiones imposibles que a veces la vida nos obliga a tomar. Si quieres saber cómo cada miembro de la familia precisó esta revelación y qué pasó después, suscribid ahora mismo. Estamos construyendo una comunidad de 17,000 personas que no temen enfrentar las verdades incómodas de la vida. Presiona ese botón de suscribirse y forma parte de esta familia que se apoya mutuamente en los momentos más difíciles. Valentina no me habló durante semanas. Se mudó temporalmente a casa de una amiga porque no soportaba estar en la misma casa que mi madre. Pasaba horas llorando, encerrada en su dolor. Diego estaba igualmente destrozado. Había perdido no solo a la mujer que amaba, sino también su fe en su padre, en su familia, en la verdad misma. Javier me llamó una noche, completamente borracho, para decirme que había destruido a su hijo, que Diego había entrado en una depresión profunda y que si algo lo pasaba, sería mi culpa. Esas palabras me persiguieron durante semanas. ¿Había hecho lo correcto? ¿O simplemente había impuesto mi moral sobre la vida de otras personas sin tener derecho a hacerlo? Mi madre, y yo no hablamos durante un mes completo. El silencio entre nosotros era ensordecedor, lleno de acusaciones no dichas, y dolor que ninguna de las dos sabía cómo procesar. Yo también caí en una especie de depresión. Había pensado que revelar la verdad me liberaría del peso del secreto, pero en cambio me encontré cargando un peso aún mayor, la responsabilidad de haber destruido la felicidad de las personas que más amaba. Me cuestionaba constantemente si había tomado la decisión correcta. ¿Tenía derecho a decidir que la verdad era más importante que su felicidad? ¿Quién era yo para hacer esa elección por ellos? Pero entonces, aproximadamente 6 semanas después de que todo explotara, recibí un mensaje de Valentina. Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Mi corazón latió con fuerza mientras leía esas palabras. Accedí a encontrarme con ella en un parque cerca de Chapultepec, un lugar público donde ambas nos sentiríamos seguras para tener una conversación difícil. Cuando la 6 camina hacia mí, me sorprendió ver que se veía diferente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, pero también había algo más. Una madurez en su expresión que no había estado ahí antes, como si hubiera envejecido años en semanas. Nos sentamos en una banca bajo un árbol frondoso. Durante un largo momento, ninguna de las dos habló. Finalmente, Valentina rompió el silencio. He estado yendo a terapia. Comenzó con voz suave. Mi terapeuta me ha ayudado a procesar todo esto,
Entender las capas de trauma, y engaño que han definido nuestra familia durante décadas. Y hay algo que necesito decirte, Sofía. Algo que necesitas escuchar. Esperé en silencio, preparandome para más acusaciones, para más dolor. Pero lo que Valentina dijo me tomo completamente por sorpresa. Gracias, dijo con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Gracias por tener el valor de decirme la verdad cuando nadie más lo hizo. Gracias por amarme lo suficiente como para arriesgar que te odiara. Porque lo hice, Sofía. Te odié con cada fibra de mi ser durante semanas. Odiaba que me hubieras arrebatado mi sueño, mi futuro perfecto, mi amor. Pero mi terapeuta me ayudó a entender algo crucial. Ese futuro habría sido construido sobre una mentira. Y eventualmente, de una manera u otra, esa mentira habría salido a la luz. Tal vez cuando ya tuviéramos hijos. Tal vez en nuestro 10º aniversario. Tal vez en el lecho de muerte de mamá o de Javier, cuando finalmente confesaron la verdad. Y cuanto más tiempo hubiera pasado, más devastadora habría sido la revelación. Lor escandala. Todo el dolor, toda la culpa, toda la incertidumbre de las últimas semanas salieron de mí en solozos incontrolables. Valentina me abrazó y lloramos juntas, dos humanas tratando de encontrar el camino de vuelta la una a la otra a través de los escombros de nuestra familia destrozada. Y Diego? Le pregunté cuando finalmente pudimos hablar de nuevo. ¿Cómo está? Han hablado. Su expresión es entristeció. Hemos hablado un par de veces. Él también está en terapia. Nos amamos, Sofía. Eso no ha cambiado. Pero ambos entendimos que no podemos estar juntos. No de esa manera. La biología importa. Incluso si no queremos que importe. El hecho de que compartamos un padre biológico cambia todo, sin importar cuánto decimos que no sea así. No te pierdas el final de esta historia que ha conmovido a miles de personas. Suscribid ahora mismo y ayúdanos a alcanzar los 10,000 suscriptores. Tu apoyo significa que podemos seguir compartiendo estas experiencias reales que nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor y las decisiones imposibles. Presiona el botón de subscribers y unite a esta comunidad increíble. Los meses siguientes fueron de sanación lenta y dolorosa para todos. Mi madre finalmente buscó ayuda profesional para lidiar con el trauma de haber dado a su hijo en adopción y las décadas de secretos que había mantenido. Javier y mi madre tuvieron una conversación por primera vez en casi 30 años, un encuentro cargado de lágrimas, perdón y la aceptación de que ambos habían hecho lo mejor que pudieran en circunstancias imposibles. Diego y Valentina decidieron mantener contacto, pero solo como amigos, como la familia que técnicamente son. Y es doloroso para ambos, volos juntos y es ver dos personas que se aman profundamente pero que no pueden estar juntas. Y es como una tragedia griega desarrollándose en tiempo real. Valentina eventualmente regresó a vivir con mi madre, y lentamente comenzaron a reconstruir su relación. No es fácil. Hay días buenos y días malos, momentos en que Valentina mira a mi madre y ve solo a la mujer que la mintió durante toda su vida, y otros momentos en que ve a la madre que hizo sacrificios inimaginables bajo presiones que nadie debería enfrentar. Yo también he tenido que reconstruir mi relación con mi madre, aprendiendo a verla no como la villana de esta historia sino como una mujer joven que fue víctima de las expectativas sociales y las presiones familiares de una época diferente. Diego se mudó de la Ciudad de México. Decidió que necesitaba un nuevo comienzo lejos de los recuerdos. Consiguió trabajo en Cancún, donde está ayudando a construir desarrollos turísticos sustentables. Valentina dice que hablan ocasionalmente, que él está saliendo con algo nuevo, tratando de reconstruir su vida.
Ella también está saliendo con alguien, un arquitecto que conoció en el trabajo, aunque admite que todavía no está completamente lista para abrirse emocionalmente. Tal vez nunca lo esté, me confieso hace poco. Tal vez siempre habrá una parte de mi corazón que pertenezca a Diego, que lor por el amor que tuvimos que dejar ir, pero estoy aprendiendo a vivir con ese dolor, honrarlo sin dejar que me destruya. Why yo vivo con las consecuencias de mi decisión cada día. Hay momentos en que me pregunto si tomé la decisión correcta, si tal vez debería haber guardado el secreto, y permitir que Valentina y Diego vivieran su felicidad en la ignorancia. Pero luego pienso en los giros hipotéticos que podrían haber tenido, en la bomba de tiempo que eventualmente habría explotado, y me digo a mí misma que hice lo que tenía que hacer. No la decisión correcta, porque no estoy segura de que exista una decisión correcta en situaciones como esta, sino la decisión con la que puedo vivir. He aprendido que el amor a veces significa tomar decisiones que te convierten en la villana de la historia de alguien más. Que la verdad no siempre te hace libre, a veces solo te encadena a un nuevo tipo de dolor. Que las familias están construidas tanto sobre secretos como sobre amor, y que desentrañar esos secretos puede ser tan destructivo como mantenerlos ocultos. Que no existe un manual para navegar dilemas éticos imposibles, solo existe tu conciencia y la esperanza de que estés tomando la decisión menos destructiva de las opciones terribles disponibles. Mi madre me dijo algo hace unas semanas que no puedo sacar de mi mente. Estábamos tomando café en su cocina, en la misma mesa donde lo había mostrado la caja de madera aquella noche fatídica. Sofía, me dijo tomando mi mano, pasarnos, tal vez décadas, antes de que sepamos si tomaste la decisión correcta. Tal vez Valentina y Diego eventualmente se sienten agradecidos de que los salvaras de un error monumental. O tal vez siempre se lamentan del amor que perdieron. Pero lo que sé con certeza es que actúas desde el amor, desde el deseo de proteger a tu hermana. Y eso cuenta. Tus intentions eran puras, incluso si las consecuencias fueron devastadoras. Y por eso, aunque me cuesta admitirlo, te admiro por tener el valor de hacer lo que en Javier en yo pudimos hacer. Enfrentar la verdad sin importar el costo. Ahora te hago a ti la pregunta que me atormenta cada noche antes de dormir. ¿Es lo correcto? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Si hubieras descubierto que tu hermana estaba a punto de casarse con su medio hermano, ¿habrías revelado la verdad sabiendo que destruías su felicidad? ¿O habrías guardado el secreto y permitido que vivieran en la ignorancia? ¿Dónde está la línea entre proteger a las personas que amas y permitirles vivir sus propias vidas, incluso si están basadas en mentiras? ¿Y es la verdad siempre más importante que la felicidad? ¿O hay circunstancias en las que una mentira piadosa es el acto de amor más grande? Esta es tu última oportunidad para suscribir y ser parte de esta comunidad increíble de 17,000 personas que se atreven a discutir los dilemas más difíciles de la vida. Necesito escuchar tu perspectiva, necesito saber qué opinas sobre las decisiones que tomé. Presiona el botón de suscribirse ahora mismo. Déjame un comentario con tu opinión honesta. Y juntos tratamos de encontrar sentido a estas situaciones imposibles que la vida a veces nos presenta. No estás solo en tus dudas, en tus miedos, en tus decisiones difíciles. Somos una comunidad que se apoya mutuamente. Suscribid ahora y formemos juntos este espacio donde la verdad, por dolorosa que sea, siempre tiene un lugar. ¿Qué harías tú en mi lugar? Te escucho en los comentarios.